I have some questions. Apa? Okay, I who's have asking? What? some question about Who? fires. Oh, Devi. Okay, what's the question? Yes, about quinting modifier. Can you give another example about quinting modifiers? Example. Example Okay, about quinting modifier. Yes. okay. Thanks for your questions. We'll find the answer. Okay, the first section is closed. We already have 3 questions. Let us find the answer first, and we'll open the next section. Okay. Okay, I will answer Hanif questions. Why is error analysis important? Uh, Even though the native not really care about it, as long as they understand, right? Hanif, Hanif, hello, Hanif. Right. Okay, so why error analysis important? It's the same as the point in the PowerPoint. It makes it more clear, so it's easier for us to understand. Even though you are a native, if you have no error analysis in your in your writings, it will be more easier for you to understand the main point of the books. So yeah, even though even though the writings is there's a lot of error, you still can understand it, but it takes more time for you to understand the main point of it. If you do the if your writing have less error, it's because you do error analysis before you collect your writings. So it will make your reader more easy to understand. It takes a shorter time for the writer to understand the main point of the books. So is it clear, Hanif? Hanif, you get the point? Hello? Hello. Okay. Um. Okay. So it just to make more easy to the reader. Yes. Yes. Okay. Thank you, Hamed. You're welcome, Hanif. Okay, class. I will answer the question of Devi and who is apa Eka. Okay, Eka, about squinting modifier. Jadi squinting modifier itu variable like placement. Perumpamaan kayak penempatan dalam kalimat, di mana sebuah modifier itu umumnya kan berupa adverb yang berada di tengah kalimat. Jadi contoh yang kalimat yang ada di presentasi tadi kan, mana tadi? Contohnya students
who study rarely get bad grades. Maknanya kan itu kan jadi biar lebih simpelnya kita menambahkan koma setelah it, setelah student. Jadi siswa who study yang jarang belajar akan mendapatkan nilai yang buruk. Jadi untuk lebih memperjelas aja agar maknanya tidak ambigu. Contoh lainnya, journalists who revise their work often can recognize their mistake. Bahasa Indonesia gini, jurnalis yang sering merevisi tulisan mereka bisa menjadi kesalahan mereka. Atau versi yang kedua, bisa jurnalis yang merevisi tulisan mereka sering menyelidiki kesalahan mereka. Itu kan maknanya jadinya ambigu kan itu. Journalists who revise their work often can recognize their mistake. Ada dua kemungkinan nih maknanya. Karena tidak ada bantuan tadi seperti koma. Jadi biar lebih mudah ditambahinlah komanya itu. Jadi jurnalis who revise their work often can recognize their mistake. Kayak gitu deh, Pi. Agar lebih memudah saja. Tadi kan katanya masalah penempatan kata gitu. Iya. Terus kok ada koma-komanya? Kayaknya tadi yang di PPT tadi nggak ada contoh yang ada komanya gitu. Iya, Dan di makanya bingung. makanya di bawahnya kan ada solutionnya. Put the modifier next to word it should modify. But that not comma, I think. In your presentation, there is no comma. Maksudnya dikasih apa namanya? Dikasih space gitu buat menjelaskannya agar maknanya tidak jadi ambigu. Ini kan katanya Dan tadi nggak harus koma. Student who study rarely get bad grades. Siswa yang jarang belajar akan mendapatkan yang buruk. Kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan students who rarely study get bad grades. Or Writing or Halo, speaking. Meran. yes, Ya, mau bantu jawab. Kedengeran nggak suara? oh. Oh, sekarang kedengeran bagus. Jadi, squinting modifier is a type of misplaced modifier. Jadi kan kalau yang di PPT tadi kan squinting modifier is a word, phrase, or clause that could modify the word before it or the word after it. Jadi kayak squinting modifier itu nggak menggunakan kayak apa namanya koma atau segala macam itu, tapi dia menggunakan itu tadi word, phrase, or clause. Jadi dia itu ya apa ya kayak a squinting modifier itu makes the meaning of a sentence ambiguous because it is unclear whether it modifies the text before it or after it. Jadi si modifiernya itu berbentuk apa namanya word, phrase, or clause si apa namanya squinting modifier ini. Kayak misalkan contoh lainnya ya selain dari yang di PP tadi kayak gimana ya contohnya? Oh ini aja. Kayak taking a moment to think clearly improve your change. Nah di contoh itu kayak gimana ya? Pokoknya si taking a moment to think clearly improves your change. Jadi kayak in this example, the clearly is a squinting modifier. Jadi clearly-nya itu apa namanya? Squinting modifier. Nah, itu tuh nggak jelas loh dia itu apa namanya? Whether it modifies the thing or improve. Maknanya ada dua. Jadi Bukan ada dua maknanya, bukan maknanya ada dua gitu loh. Jadi kayak dia itu tetap si modifiernya tuh kayak gimana sih jelasinnya ya? Dia nambah
satu kata itu memodify satu clause gitu, satu kata. You get the Gitu points? Eka. Dep- Tapi squinting modifier itu nggak menggunakan titik atau koma atau segala macam. Dia cuma menggunakan word, phrase, or clause saja. Jadi nggak pakai koma-koma kan? Kayak Nggak, kalau squinting modifier nggak menggunakan itu. penempatan kalimat gitu ya. Ya, benar. Oke. Jadi dia cuma penempatan kata untuk mengubah satu kalimat. Gitu aja.